Naitwa Latifa Shomari kutoka kikundi cha Creative Minds. Tumetengeneza video hii kwa ajili ya kufikisha ujumbe muhimu kwa wanawake wajawazito wa community ya Kiswahili. Inahusiana na COVID-19. Nazungumza pamoja na Catherine Hard kutoka huduma za wajawazito wa ukanda wa Kaskazini Mashariki. Hello Catherine, ni ujumbe gani muhimu unataka kuwafikishia wanawake wa jamii yetu ya Kiswahili? Na kwa nini ni muhimu wakati huu wa COVID-19? Hello Catherine, what urgent messages do you want to share with the women in Swahili speaking community? And why is this so important during this COVID-19? Hello Latifa, and hello to the Swahili community and Creative Minds. Thank you so much for helping us today. I'm Catherine Hardy and I'm a midwife and I lead the local maternity system across the North East. We're really concerned because recent analysis by Oxford University shows that COVID-19 is having a disproportionate impact on Black, Asian and minority ethnic pregnant women. They're all at increased risk of becoming unwell with COVID-19. Black pregnant women are 8 times more likely to be admitted to hospital with COVID-19 than white pregnant women, while Asian women are 4 times more likely. This concerns us deeply, and we don't know why this is happening, but we can assure you the government is taking this very seriously and has commissioned research to find out. Meanwhile, we want to make sure the NHS is doing everything we can to reach out, reassure and support those pregnant women and new mums most at risk. So we want to share some important messages to protect expectant mothers in your community. Firstly, we want to advise pregnant women to get help early. Don't delay. It's very important to act quickly if you're worried about your health or the health of your unborn baby. For example, if you feel a change pattern of fetal movements, get in touch with the maternity unit where you're booked to have your baby immediately. And we also want to reassure women that maternity services are still available. Services for pregnant women are running throughout this awful pandemic, and we want to stress the importance of women attending appointments unless they have symptoms of COVID-19. Kusaidia leo hii, kama ulivyosema, naitwa Catherine Hard. Ni mkunga na naongoza huduma za wajawazito ukanda wa Kaskazini Mashariki. Tunajali sana kwa sababu uchambuzi wa hivi karibuni kutoka chuo kikuu cha Oxford inaonyesha kwamba COVID-19 iko na athari zisizofaa kwa jamii za watu weusi, wa Asia na kabila chache la wajawazito wote katika ongezeko la hatari kutokuwa salama na COVID-19. Wanawake wajawazito weusi wana wastani wa mara 8 zaidi ya kulazwa hospitali kwa ajili ya COVID-19 kuliko wanawake weupe wa Asia, na mara 4. Hii imetulazimu tujali kwa undani zaidi kwa sababu bado hatujajua kwa nini inatokea. Lakini tunahakikishia serikali inachukua hatua na imeunda tume ya uchunguzi kufuatilia. Wakati huo huo, tunataka kuhakikisha NHS inafanya kila kitu kuweza kuwafikia, kuwahakikishia tena na kuwasapoti wanawake wajawazito na wazazi wapya waliopo hatarini. Tunataka kufikisha ujumbe ili kulinda wamama watarajiwa katika community yenu. Kwanza, tunataka kushauri wanawake wajawazito kupata msaada mapema. Msichelewe. Ni muhimu sana kama una wasiwasi wa afya yako au afya ya mtoto ambaye hajazaliwa, kujua mapema kuhusu afya yako. Kwa mfano, unahisi mabadiliko ya mfumo wa kucheza kwa mtoto tumboni, wasiliana haraka na kitengo cha wajawazito pale ilipopangiwa kujifungua. Pia kama tunataka kuwahakikishia wanawake huduma za wajawazito zipo. Huduma za wakina mama wajawazito bado zinaendelea wakati huu wa janga kubwa na baya.
Tunataka wakati wote wahudhurie miadi waliopangiwa, isipokuwa tu kama wana dalili za COVID-19. Catherine, ni jinsi gani mtu anaweza kuwasiliana na huduma za wajawazito ili kupata msaada? Catherine, how does someone make contact with the maternity services to get help? So, thank you, Latifa. All women have a community midwife, and they must book with the community midwife as soon as they think they may be pregnant. This midwife is linked to the GP. So if you're pregnant and haven't booked in with the community midwife, contact your GP now to be put in touch. An interpreting service is available to all women. So please inform all health professionals that you meet that you'll need an interpreter and say which language is needed. Then the health professional will organise this for your appointment. During the pandemic, appointments are a combination of virtual online appointments, face-to-face and telephone. And this depends what the reason for the appointment is and at what stage of pregnancy you are. The community midwife will explain all this to you. Check with your community midwife or hospital where you're booked to have your baby if you can bring a partner with you for support. Most hospitals are trying to relax the restrictions. However, not all can because of the size of rooms, for example. We know the pandemic outbreak has caused some people to worry about seeking help from the NHS, and there's been a decrease in attendances for some NHS services. But we want to reassure people that the services are safe. Social distancing is practiced wherever possible. This is why restrictions were in place asking women to attend appointments and scans alone, as the waiting rooms and scan rooms did not allow social distancing to be undertaken. Strict hand washing is in use. Additional hand washing facilities and sterilising gel is available all over the hospitals. Face masks are readily available at entrances to hospitals. All staff wear personal protective equipment, PPE, and change between each patient, and there is enough PPE. Rooms are disinfected between each woman, and equipment is disinfected between each woman. All patients are swabbed to test if they have COVID-19, even if they don't have any symptoms. Vitamin D is important for health. Women low in vitamin D may be more vulnerable to COVID-19, so women with darker skin or those who always cover the skin when outside may be at particular risk of vitamin D deficiency and should consider taking a daily supplement of vitamin D all year. Vitamin D is found in small numbers of food such as oily fish, red meat, liver, egg yolks, and fortified foods such as fat spreads and breakfast cereals with added vitamins. Or you can consider taking 10 micrograms of vitamin D every day. You can buy these supplements from supermarkets and pharmacies. Don't take more than the recommended dose of vitamin D, as this can damage bones, kidney and heart. But you can't overdose on vitamin D through exposure to sunlight. Wanawake wote wana mkunga wa jamii na lazima uwasiliane na mkunga wa jamii haraka iwezekanavyo kama unahisi uko mjamzito. Mkunga wa jamii wameunganishwa na madaktari, kwa hiyo kama una mjauzito na hujawasiliana na mkunga, wasiliana na daktari wako. Huduma ya tafsiri ipo kwa wanawake wote. Tafadhali wasiliana na wataalamu wa afya mtakapoonana kwamba unahitaji mtafsiri katika lugha gani. Wataalamu wa afya watapanga kwa ajili ya miadi hii. Wakati huu wa janga kubwa, miadi inawezekana kufanyika kwa njia mbili tofauti: kuonana uso kwa uso au kupitia simu. Hii inategemeana na sababu ya miadi na ujauzito umefikia hatua gani. Mkunga wa jamii atakuelezea hili. Wasiliana na mkunga wa jamii au hospitali ulipopangiwa kujifungua, kama unaweza kwenda na mwenza wako kwa ajili ya usaidizi. Hospitali nyingi sasa hivi wamerahisisha masharti.
lakini sio yote yanawezekana. Kwa sababu ya ukubwa wa vyumba inawezekana. Tunafahamu kuwa janga hili kubwa imesababisha watu wengi kuwa na wasiwasi kuomba msaada kutoka NHS, na mahudhurio yameshuka kwa baadhi ya huduma za NHS. Tunawahakikishia kuwa huduma zipo salama. Kutofungamana na watu ni muhimu iwezekanavyo, na ndiyo maana msisitizo umewekwa kwa wanawake kuhudhuria peke yao bila kuongozana na mtu. Usafishaji wa mikono ni lazima kuzingatiwa. Sabuni za kusafisha mikono zipo kila mahali hospitalini. Kitambaa cha kuziba uso kinapatikana sehemu ya kuingilia hospitali. Wafanyakazi wote wanavaa vifaa vya kuzuia maambukizi na wanabadilisha kila baada ya kumhudumia mgonjwa mmoja. Vyumba vinasafishwa kila baada ya kutumika, baada ya kila mwanamke mmoja. Wagonjwa wote wanachukuliwa kipimo cha COVID-19 hata kama hawana dalili yoyote. Vitamini D ni muhimu kwa afya. Wanawake wenye upungufu wa vitamini D wanaweza kuwa na athari kubwa ya maambukizi ya COVID-19. Wanawake wenye rangi nyeusi na wale ambao siku zote wanazuia ngozi zao wakiwa nje wanaweza kuwa kwenye athari kubwa ya kukosa vitamini D, na lazima wazingatie kutumia vitamini D kila siku kwa mwaka mzima. Vitamini D inaweza kupatikana kwenye vyakula pia kama vile mafuta ya samaki, nyama, maini, kiini cha mayai. Au unaweza kuzingatia kutumia vidonge vya vitamini D kila siku. Unaweza kutumia vitamini hizi kutoka katika maduka makubwa au maduka ya dawa, ila matumizi yanayozidi yanaweza kuharibu mifupa, mafigo na moyo. Ila huwezi kuzidisha vitamini D kutokana na jua. Thank you, Latifa. So can I just remind everyone to call NHS 111 if you have any of these symptoms. Raised temperature in the last 24 hours above 37.8 degrees C. A new dry persistent cough, loss of smell and or taste. And please continue to follow the government advice to prevent the risk of getting COVID-19. Wash hands regularly, maintain social distance and wear a face covering. Nawakumbusha kila mmoja kupiga NHS 111 kama uko na dalili hizi. Ongezeko la joto kwa masaa 24 yaliyozidi ya centigrade 37.8, kifua kikavu kinachoendelea, kupungukiwa na hamu ya chakula. Na tafadhali fuatilia ushauri wa serikali kupunguza maambukizi ya kupata COVID-19. Safisha mikono yako kila mara, zingatia kutofungamana na watu, na hakikisha unavaa kitambaa cha uso ili kujihifadhi. Habari zinatapakaa katika mitandao kuwa COVID-19 imetengenezwa na binadamu na imekusudiwa kwa jamii ya watu weusi. Wanasema kama ni ya asili, ni kwa nini inawaumiza zaidi jamii ya watu weusi? Tunaona pia habari jamii za watu weusi wanatumika kwa siri kwa majaribio ya dawa mpya na kinga zaidi ya COVID-19. Kwa hiyo watu wanaambukizwa kwa makusudi wakiwa wanahudumiwa na NHS, shirika la afya. Hoja kuhusu dawa inayotoa kinga pia inasemwa, na watu wanaotumia dawa hii wanafikiri wako salama. We see stories being circulated on social media that COVID-19 is man-made and genetically targeted as the BME community. They say, if it's a natural virus, why does it affect BME people more? We also see stories that BME people are secretly being used as a guinea pigs
for testing new drugs and the vaccines for the COVID-19. And so people are being deliberately infected with it when they assess the NHS. Claims about medicines that give immunity are also circulating, and some people are taking this and think they are safe. Thanks. Latifa, viruses do mutate naturally and sometimes create forms that humans have no immunity to. There is no evidence the virus is man-made, and we don't know yet why it is adversely affecting people from a BAME community more. However, research is being undertaken to find out. There are worries that perhaps BAME families don't get help quickly enough because they're afraid or because they don't think they are ill enough. And then by the time they do seek help, they are severely ill. This is why we're urging pregnant women not to stay at home thinking they'll get better. Please get checked over, even if you don't feel very ill. I want to reassure everyone that we're in this together and that no one is being used as a guinea pig for testing new drugs without their consent. Some of my doctor friends have volunteered to help find a vaccine, and the checking process is really strict. I want to reassure everyone that we're working on finding a vaccine to protect us all, but this is being undertaken through a very strict process so as not to place anyone under undue risk. There's no current vaccine available for COVID-19. No current medication has any effect on this virus. Many universities across the world are working on the vaccine to protect us all, but this isn't expected to be ready soon, as it must go through vigorous checks before it is judged safe and effective. When a vaccine to protect us all is available, there will be a national campaign for everyone to receive the vaccine, regardless of race or ethnicity. I'll certainly be having the vaccine. We'd be very worried if anybody believed they're immune by taking some untested drug or believing a false claim. They could be putting themselves and their families at even greater risk of infection with COVID-19 if it means they don't take the precautions of washing hands, social distancing, and wearing a mask. Virusi vinajibadilisha na mara nyingine binadamu hatuna kinga zaidi yake. Hakuna ushahidi kuwa virusi hivi ni vya kutengenezwa. Hatufahamu kwa undani kwa nini virusi hivi vinawashambulia zaidi jamii za watu weusi, lakini utafiti unafanyika ili kuchunguza zaidi. Kuna wasiwasi labda familia za watu weusi hawapati msaada wa haraka kwa sababu wanaogopa au wanadhani hawako wagonjwa. Ndiyo maana tunasisitiza wanawake wasikae tu nyumbani na kufikiri watapata nafuu. Ni vizuri kuchekiwa hata kama hauko mgonjwa. Na wahakikishia kila mmoja, tuko pamoja katika hili na hakuna aliyetumika kwa majaribio ya dawa bila yeye mwenyewe kutambua. Baadhi ya madaktari wamejitolea wao wenyewe ili kusaidia upatikanaji wa kinga. Hatua za kujitolea katika swala hili ni kali. Nataka kuhakikishia kila mmoja, tunafanya kazi kutafuta tiba ya kutulinda sisi wote, lakini hili linafanyika chini ya uangalizi mkali sana. Mpaka sasa hakuna tiba ya COVID-19. Hakuna dawa imeweza kutibu virusi hivi vipya. Vyuo vikuu vingi duniani vinafanya kazi ya kutafuta tiba ya kutulinda sisi wote, lakini bado haitegemewi kuwa tayari hivi karibuni. Hivyo huweza kusema tuko salama. Tiba na chanjo ya kutulinda itakapopatikana, kutakuwa na kampeni ya kitaifa kwa kila mmoja kupata chanjo bila kuzingatia ukabila wala utaifa. Tumekuwa na wasiwasi sana kama kuna yoyote anayeamini kuwa kuna kinga ya kutumia au dawa ambazo hazijapimwa
au tu kwa kuamini madai ya uongo. Wanaweka maisha yao na familia zao hatarini na katika hatari kubwa ya maambukizi ya COVID-19 kwa sababu hawatakuwa waangalifu wa kunawa mikono, kuvaa kiziba uso au kutoongozana na watu. Asante Catherine kutuelezea hili na kutushirikisha katika ujumbe huu. Thank you, Catherine, for explaining this to us and sharing these messages. Thank you, Latifa. And please do get in touch with me if your community has any other questions or concerns. We're here to ensure pregnant women in your community get all the support they need for a safe pregnancy and birth. Kwa ajili ya kuhakikisha wanawake wajawazito katika jamii yako wanapata msaada wanaohitaji kwa ajili ya usalama wakati wa ujauzito na wakati wa kujifungua. Tafadhali wasiliana na mimi kama una swali lolote au kitu chochote kuhusu ujauzito na kipindi cha kujifungua, na nitamuuliza Catherine kwa majibu au maelezo zaidi. Thank you. Asante. Thank you.